So good morning. Open source software and hardware. Let us start the lecture. Open source software hardware DET 3107. It is elective 1. Course outcomes. To have an introductory knowledge of concept of open and free software and hardware. Introduction of an Arduino. Introduction Arduino hardware. In this first chapter, first outcome, it is only the introduction of hardware out of the platform, and then next two chapters are for Arduino details and introduction of Arduino hardware, introduction of Raspberry Pi, introduction of Internet of the Things. To get an in-depth knowledge of Arduino software, IDE, simple programs, interfacing of basic hardware modules with the Arduino. To acquire the knowledge of interfacing and programming of Arduino for ADC, DC motor, servo motor, Bluetooth, Zigbee, Wi-Fi and PWM programming. To understand the details regarding LaTeX software with its installation, programming, processing, software facilities useful for various document preparation. To understand the detail regarding Scilab software with its installation, programming, processing, console, editor, graphics windows, software facilities useful for various technical calculations. To study KiCad as an electronic computer-aided design ECAD tool for designing circuit schematic, electric rule checking, netlist generation, mapping components and designing PCB. So yesterday we have started the Raspberry Pi, and we have discussed in yesterday's lecture that Raspberry Pi is a small computer. It is computer only. So Raspberry Pi board is same board or similar board to that of the Arduino project development boards. Raspberry Pi board is also a microcontroller or embedded system board which is same or similar to the Arduino hardware board. So Raspberry Pi board is also having the microcontroller, it is also having the USB ports, it is also having the other power supply connectors or IO ports, but it is also additional features are there like Ethernet port is there. So Raspberry Pi is a small computer. So Raspberry Pi is a small computer and that can do lot of the things. Raspberry Pi is a small computer that can do lot of the things. You plug it into a monitor. You can plug a monitor, you can connect the keyboard also. Okay. You can plug in the monitor, you can connect the keyboard to this Raspberry Pi. So if you plug in a monitor, the monitor which we use for the computer, or you can plug in the television set and television can be used as a monitor. You can, whenever you plug in the monitor which is the monitor of computer, कॉम्प्युटरचा मॉनिटर जेव्हा याला आपण प्लग इन करू तेव्हा कॉम्प्युटर मॉनिटर हा आपल्याला मॉनिटर म्हणून वापरता येतो याचा रास्पबेरी पायचा. सो इट इज जस्ट लाइक द computer, but it is mini computer you can say, or small scale micro computer you can say. So if you have the Raspberry Pi board, you can power input to the board, connect power supply to the board, and if you connect the monitor, कॉम्प्युटरचा जो मॉनिटर आहे LCD TFT मॉनिटर, तो जर कनेक्ट केला आपण तर हा रास्पबेरी पाय तो मॉनिटर ऑपरेट करतो आणि यू कॅन सी, यू कॅन ऑब्झर्व, यू कॅन यूज द कॉम्प्युटर मॉनिटर. सो सिमिलरली फॉर कीबोर्ड कनेक्ट केला तर कीबोर्ड कॉम्प्युटर कीबोर्ड वापरता येईल. सो इट इज व्हेरी सेम ॲज द कॉम्प्युटर. सो it is small computer, its capabilities or capacities are smaller, so it is a microcomputer or small computer. Raspberry Pi is
the name of the series. It is the name of the series. Raspberry Pi is the name of series of single board computers. So there are a lot of computers, single board computers. So there is a total series of the computer, and this series is totally this hardware or the platform totally is called Raspberry Pi. So Raspberry Pi is a name of series of single computers made by the Raspberry Pi Foundation. This is made by Raspberry Pi Foundation. Okay, so this is Raspberry Pi Foundation. The UK charity that aims to educate the people, the UK charity that aims to educate the people in computing the and create easier access to the computing education. Okay, the UK charity that aims to educate the people. To educate the people, some group, charity group is started this project, and in computing or in competing to create the access to the computer education. Okay, so this is the group. Okay, this is the group which is providing the computer knowledge, computer education to make the people educate in the computer. So this is Raspberry Pi Foundation. Raspberry Pi Foundation. So Raspberry Pi is the name of the series. It is not a single type of the board. There are multiple types of the boards. One board may have another configuration, some more advanced the configuration may be there in the next board, and again next board will have some different configuration, different facilities, different ports, number of connectors, different type of the connectors, isn't it? So Raspberry Pi, a series of boards are there, series of boards, lot many number of boards are there, just like the Arduino Uno, Uno R1, Arduino Uno R2, Arduino Uno R3, and so on. So Arduino Micro, Arduino Pico, isn't it? Similarly, the Raspberry Pi also is having series of single boards computers. So it is made by Raspberry Pi Foundation. The Raspberry Pi launched in 2012, and there have been several iterations. लेक्चर चालू आहे बाळा, तिकडे घे, तिकडे ऑफिस मध्ये घे जा तिकडे. Raspberry Pi launched to 2012, and there have been several iterations and variations released since then. The original Pi, okay, आपण कुठे होतो? Raspberry Pi is launched in 2012, and 2012 मध्ये launch केला, and there have been several iterations and variations released since then. That means several iterations. Iterations means same board is slightly modified, that is iteration, isn't it? Or very large change is made, so it will become different board. So several iterations and variations are released since then. 2012 onwards, several such board were released, and those are having small changes or large changes in the board, and accordingly large number of series of the boards are launched. Series of the board is launched. The original Pi had a single core. Original Pi had a single core 700 megahertz CPU. Original board has single core 700 megahertz CPU. Okay, 700 megahertz CPU was there in the original Pi, and that was single core. Just 256 MB RAM. RAM was only 256 MB, and the latest model has quad core. So very first model has single core. Now latest model has quad core. Quad core means 4 cores are there in one processor. Quad core is there, and first board was only 700 megahertz, whereas now this board is 1.4 gigahertz. Okay, so these are the advancements. The original Pi board was single core 700 megahertz, but now presently the new recent board is there, that is quad core. 4 cores are there. First was single core, now 4 cores are there. 1 core, 2 cores, third core, fourth core in processor, as well as its working frequency, clock frequency is
1.4 gigahertz. Okay, CPU. So first Raspberry Pi was just 256 MB RAM. Now this is having 1 GB RAM. 1 GB RAM. Okay, gigabyte of RAM. And first was only 256 MB. So tremendous improvements are there in the Raspberry Pi. Okay. From 2012 till now, there are variety of the boards, variety of the facility additions, and now tremendous change is and very large capable facilities are observed are there in the Raspberry Pi board, recent Raspberry Pi board. So this difference we can just check. Single core to quad core, 700 megahertz to 1.4 gigahertz, and 256 MB RAM to the 1 GB RAM. All over the world, people use Raspberry Pis to learn programming skill. Why the Raspberry Pi is used? To learn the programming skill, build hardware projects. Hardware projects are built, do home automation, or even use them in industrial application. So these boards are used all over the world for like home automation project or industrial applications, and also for learning the programming skill, building the hardware projects for the study purposes, for the prototyping, for the development purposes, etc. To understand, to learn. The Raspberry Pi is light gala. Okay, electricity is again regained. Electricity is again regained. I have again joined the lecture meeting and I am now online. Okay, so I will share the PPT. So we'll start. So in case of Raspberry Pi, as till now we have seen, Raspberry Pi name is given for single board computer series by Raspberry Pi Foundation. It is launched in 2012 and lot many of the variations are developed. Initially it was single core 700 MHz 256 MB RAM, but latest version is quad core 1.4 GHz CPU with 1 GB RAM. The over the world, people use Raspberry Pi to learn the programming skill, build the hardware projects, do the home automation, and even use them in the industrial applications. The Raspberry Pi is a very cheap computer, very low cost computer. Its cost is very small. So if we consider its capabilities, it is nothing but a computer which it can drive the it can be inputted from the regular computer keyboard, it can drive the regular computer monitor, it can display it on the or use the regular computer monitor. Then it is a very powerful computer, though it is very small. Its capability are very less. Then also it is a very good computer. So Raspberry Pi is a cheap computer. It is an advantage. It is very low cost computer that runs Linux, but it also provides a set of GPIO, general purpose input output pins, that allow you to control electronic components for physical computing and explore the Internet of the Things, IoT. It is very low price computer and that runs on a Linux, and it is providing a set of GPIO, general purpose input output GPIO is provided, and that allow you to control electronic component. Electronic components can be controlled, external circuitry components, and
to explore the Internet of the Things. Internet of the Things. What do you mean by Internet of the Things? Just we are starting after this particular point. Okay. So regarding Raspberry Pi, we have seen lot of the things. Raspberry Pi Foundation started 2012 onwards. It is having lot of Raspberry Pis, and very first Raspberry Pi is only one single core with 700 megahertz frequency, clock frequency, and 256 MB RAM. But latest is quad core 1.4 GB CPU and 1.8 GB RAM. And all over world, the Raspberry Pi is used for learning the programming skill, for building the hardware projects, to do the home automation, etc. Even though use them in the industrial applications. The Raspberry Pi is very cheap computer. It runs on Linux. It is very cost effective, very cheap. Almost no profit, no loss type of the provisions or providings are there for the Raspberry Pi. So it is very cost effective, very low cost. Raspberry Pi is a small single board computer. It is a small single board computer. It is nothing but the computer, small single board computer. By connecting a peripheral like keyboard, mouse, and display to the Raspberry Pi, it will act as a mini purpose or mini personal computer. If you use the keyboard, mouse, display, etc. with the Raspberry Pi, regular computer display, then we can say that this can act as a mini personal computer. Raspberry Pi is popularly used for real-time photography, imaging, etc. So Raspberry Pi is popular for real-time image web processing. Real-time image and web processing, it is a popular IoT-based application and robotic application. It can be used. Raspberry Pi is slower than laptop or desktop, but still a computer which can provide all expected features or abilities at low power consumption. Raspberry Pi is slower than laptop. Obviously, the capabilities are lesser. It is a mini or micro form of the computer. It is a computer. It has all the facilities of computer, but the speed is less. Raspberry Pi is slower than laptop or desktop. It is slower than laptop or desktop. But still a computer which can provide all the expected features and abilities at a low power consumption. As this this computer is very small, its power consumption as it is small becomes less. So low power consumption. So Raspberry Pi is slower than laptop desktop, but computer which can provide all the expected features or abilities. कॉम्प्युटर मध्ये जेवढे असतात तेवढ्या सगळ्या ॲबिलिटीज आणि फीचर्स त्यामध्ये आहेत. So this is the Raspberry Pi. The Raspberry Pi Foundation officially provides the Debian based Raspbian OS. Debian based Raspbian OS. This is operating system. Hardware is there, microcontroller is connected to it. So it is now a computer, but to run the computer, to work the computer, there must be a software, there must be a firmware. So there must be a operating system. So OS is there, which is Debian based Raspbian. So Raspberry Pi Foundation officially provides Debian based Raspbian OS. Also they provide the Noobs OS. They provide the Noobs OS for the Raspberry Pi. We can install several third-party versions of OS like Ubuntu, Arch Linux, RISC OS, Windows 10 OS Core, etc. That means there is a need of operating system for the hardware.
hardware is there, microcontroller based the computing soft hardware is there, but there must be a internal program, like that is called OS in hardware. So that program can run the hardware. Program must be installed and that must be executed. Then the computer will work as a computer. Otherwise it will not work, only hardware is kept but it is not working. Also the Raspberry Pi Foundation. हो माझं लेक्चर चालू आहे, तुम्ही विचारा ना तिकडं. Raspberry Pi Foundation official provides the Debian based Raspbian OS. Okay. Raspberry Pi Foundation official provide Debian based Raspbian OS. So first is Raspbian OS. Okay. It is provided officially by Raspberry Pi. They also provide Noobs OS. Noobs OS also is provided by Raspberry Pi Foundation. Raspberry Pi Foundation provides Debian based Raspbian OS, Debian based Raspbian OS. This is the name of the OS. Just like the what OS you are knowing. Regularly we are using computer like Windows is the OS, Linux is the OS, okay, Ubuntu is the OS. These OS we are knowing. If we are having the Apple, then Mac is the OS. So if we are having the smartphone, what OS is there? Android OS is there. Similarly, Raspberry Pi officially we can download the OS and install it in the Raspberry Pi memory. So Raspberry Pi Foundation provides the Debian based Raspbian OS. OS चं नाव आहे ते Debian based Raspbian OS. आणखी दुसरी कुठली आहे? ऑल्सो दे प्रोव्हाइड नूब्स OS. नूब्स नावाची OS पण ते प्रोव्हाइड करतात फॉर रास्पबेरी पाय. वी कॅन इन्स्टॉल, हे तर दोन ते प्रोव्हाइड करतात, बट we can also install several third party versions of OS. Several third party versions also we can install, like for example Ubuntu, Arch Linux, RISC OS, Windows 10 IoT Core, etc. Okay, so other third party OS also can be, third party versions of OS also can be installed. Now, the two OS provided Debian based Raspbian OS and Noobs OS. The Raspbian OS is official operating system available for free to use. Raspbian OS is official operating system. It is official operating system of Raspberry Pi platform. It is official operating system of Raspberry Pi project. Okay. So Raspbian OS is official operating system available for free to use. This OS is efficiently optimized to use the Raspberry Pi. It is efficiently optimized to use in case of or for Raspberry Pi, with Raspberry Pi. Raspbian have GUI, graphics user interface, GUI, which includes tools for browsing, Python programming. Which include tools for browsing, Python programming, official games, etc. Okay. Raspberry Pi or Raspbian operating system. Raspbian operating system have GUI, graphics user interface, which includes tools for browsing, Python programming, office, games, etc. So this is requiring the operating system, and operating systems are very important software for any microcontroller, microcomputer embedded systems, because it runs the hardware. It runs the hardware. So OS is required. Raspbian is OS, Noobs is OS, and other third party OS are provided, can be used like Ubuntu, Arch Linux, Arch Linux and RISC OS, Windows 10, IoT Core, etc.
IoT core Windows 10 is there. Windows 10 चा IoT core आहे. IoT core OS आहे. IoT core. ओके. IoT म्हणजे इंटरनेट ऑफ द थिंग्स. रास्पबेरी पाय हा एम्बेडेड सिस्टीम इंटरनेट ऑफ थिंग्स साठी वापरू शकता. What is internet of the things we will check in the after this point. Okay. So Raspberry Pi is having some features we can say. Raspberry Pi is, can be connected SD card. It is provision can be made to connect SD card. Okay. Raspberry Pi board you can connect the SD card. And minimum 8 GB is recommended. SD कार्ड किती असलं पाहिजे? मिनिमम 8 GB रिकमेंडेड आहे. जास्त जीबीचं तुम्ही वापरू शकता. SD कार्ड तुम्हाला माहितीच आहे, मोबाईल सिस्टीम्स मध्ये SD कार्ड वापरलं जातं. स्मॉल कार्ड असतं, त्याच्यामध्ये मेमरी असते आणि ती कनेक्ट केलं काय की आपण तो मेमरी हा ऍक्टिव्ह होतो किंवा रन होतो, त्याच्यामध्ये स्टोअर केलं जातं, त्याच्यामधून कोड फेच केला जातो, त्याच्यामधून डेटा फेच केला जातो, स्टोअर केला जातो. So SD card is of minimum 8 GB is recommended, is used to store the OS operating system. It is used to store the operating system of Raspberry Pi. Okay. Why for it is used? SD card. SD card कनेक्ट करू शकतो आपण. SD कार्ड रास्पबेरी पायला कनेक्ट करू शकतो, रास्पबेरी पाय हार्डवेअरला. पण कशासाठी वापरतात? आफ्टर कनेक्टिंग फॉर व्हॉट इट शुड बी यूज. अँड त्याच्यामध्ये हे वापरतात कशासाठी? तर टू स्टोअर ऑपरेटिंग सिस्टीम और ऍप्लिकेशन प्रोग्राम. टू स्टोअर द ऑपरेटिंग सिस्टीम और ऍप्लिकेशन प्रोग्राम. So Raspberry Pi is more than the computer as it provides the access to the online on-chip hardware, that is GPIO for developing an application. If accessing the GPIO, we can connect device like LED, motor, sensor, etc. and can control them also. Arduino मध्ये आपल्याला मोटर कनेक्ट करता येतं, सेन्सर करता येतं किंवा LED करता येतं. तसं याच्यामध्ये सुद्धा बाय ॲक्सेसिंग द GPIO जनरल पर्पज IO पिन्स, जनरल पर्पज IO पिन आहेत ते ॲक्सेस केले किंवा त्याला कनेक्ट केलं अदर PCB किंवा अदर सर्किट, देन इट कॅन कनेक्ट द डिव्हायसेस. दिस अदर सर्किटमध्ये LED असेल, अदर सर्किटमध्ये मोटर असेल, सेन्सर्स असतील. So by accessing the GPIO, we can connect the devices like LED, motor, sensors, etc. and can also control them. आपण कनेक्ट करू शकतो आणि आपण कंट्रोल पण करू शकतो. कंट्रोल करणे म्हणजे काय? कंट्रोल करणे, त्याचा ऑपरेशन जे आहे त्याचा कंट्रोल करू शकतो. सपोज LED आहे, LED. ओके. इन केस ऑफ आर्डिनो LED कनेक्ट केला. आता इथं सुद्धा रास्पबेरी पायला LED कनेक्ट केला. त्याचं काय कंट्रोल करणार आपण? ब्राईटनेस करू शकतो का? ब्राईटनेस असू शकतो का? तो LED ऑन केला आणि ऑफ केला, ऑन केला आणि ऑफ, रनिंग लाईट सारखं करू शकतो का? कुठलं LED पासून कुठला फॉर्मेशन करू शकतो का काही स्ट्रक्चर? असं तर LED समजा आपण कनेक्ट केला आणि अशा अनेक LED कनेक्ट केले तर त्याच्यापासून डिस्प्ले तयार करू शकतो का? कुठलं स्ट्रक्चर फॉर्मेशन डिस्प्लेचं, किंवा डिस्प्लेवर अल्फाबेट असतील किंवा एखादं चित्र क्रिएट करू शकतो का LED ऑन ऑफ करून, इंटेन्सिटी कंट्रोल करून, शिवाजी महाराजांचं, आंबेडकरांचं, महात्मा गांधींचं किंवा असं कुठलं चित्र आपण तिरंगा तयार करू शकतो का? डिस्प्ले म्हणून. टेक्स्ट तर आपण डिस्प्लेवर लिहितो, इमेजेस पण करू शकतो का? ओके. असं तर Raspberry Pi is more than a computer. It provides access to the on-chip hardware, that is GPIO, for developing an application. By accessing GPIO, we can connect the devices like LED, monitors, sensors, etc. Can be controlled, and also those can be controlled by the computer.
सो सिंगल एलईडी लावा किंवा मॅट्रिक्स ऑफ एलईडी लावा इन एलईडी डिस्प्ले आणि त्याच्याने आपल्याला काही कंट्रोल करता येतं का पाहू शकतो आपण. अँड एलईडी ला कंट्रोल करता येतं, मोटरला पण करता येतं. मोटर अँटी क्लॉकवाईज फिरायला फिरा म्हटलं सांगितलं जातं, म्हणजे रास्पबेरी पाय किंवा मायक्रो कंट्रोलर आर्डिनो सांगेल रन म्हणून मोटरला, तसं सिग्नल देईल. सो मोटर शुड रन. So motor can be rotated, can be run for particular time interval with the particular RPM. Okay. So motors आहे. सेन्सर्स तसंच सेन्सर पण आहे. सेन्सर कनेक्ट केलं पण ते काम करते का नाही हे बघता येईल, ऍक्सेस करता येईल सेन्सर्सला, एलईडी ला ऍक्सेस करता येईल, सेन्सर्स ऍक्सेस करता येईल अँड कॅन कंट्रोल देम ऑल्सो अँड दॅट दे कॅन ऑल्सो कंट्रोल. द रास्पबेरी पाय इज मोर दॅन अ कॉम्प्युटर. हे तर माहिती आहे आपल्याला. रास्पबेरी पाय SD कार्ड 8 GB असतं, त्याच्यामध्ये OS आपण इनपुट करतो, सेव्ह करतो. रास्पबेरी पाय इज ऑल्सो मोर दॅन द कॉम्प्युटर. कॉम्प्युटरपेक्षा तसा काही फॅसिलिटीज जास्त पण असू शकतात. ॲज इट प्रोव्हाइड्स ॲक्सेस टू द ऑन चिप हार्डवेअर. इट प्रोव्हाइड्स द ॲक्सेस टू द ऑन चिप हार्डवेअर. इट प्रोव्हाइड्स द ॲक्सेस टू द ऑन चिप हार्डवेअर. ओके. ऑन चिप हार्डवेअर जे आहे त्याला कॉम्प्युटर त्याला ऍक्सेस करू शकतो. दॅट इज GPIO फॉर डेव्हलपिंग द ऍप्लिकेशन. इन असेसिंग द GPIO, आपल्याला GPIO ऍक्सेस करायचे आहेत, त्याला यूज करायचे आहेत. देन वी कॅन कनेक्ट द डिव्हाइस लाईक LED, मोटर, सेन्सर एक्सेट्रा अँड कॅन ऑल्सो कंट्रोल देम. सो व्हॉट एव्हर द circuitry is connected, like LED, motor, sensors can control. It has ARM-based Broadcom processor. ARM-based Broadcom processor. It is ARM-based Broadcom processor. याच्यातला प्रोसेसर जो आहे तो ARM बेस्ड ब्रॉडकॉम. आपण वेगवेगळे प्रोसेसर्स पाहिले. कुठले कुठले प्रोसेसर्स पाहिले? ॲटमेलचा प्रोसेसर आहे, त्याचप्रमाणे 8051 एक आहे. ओके. 8051 विच इज द व्हेरी बेसिक मायक्रोकंट्रोलर. And after the introduction of 8051 by Intel, there is a very large breakthrough and very large and powerful, but the small in size, small in less in cost microcontroller systems were developed. It is the breakthrough 8051. So 8051 will be there. Then PEEK microcontroller may be there. PEEK microcontroller. त्याच्यानंतर काय असतं? 8051 आहे तो बेसिक मायक्रोकंट्रोलर आहे. त्याच्यानंतर पीक मायक्रोकंट्रोलर आहे. त्याच्यानंतर कुठला आणखी मायक्रोकंट्रोलर असतो? EVR असतो, EVR मायक्रोकंट्रोलर. त्याच्यानंतर कुठला असतो? तर ARM असतो. ओके. सो इट इज ARM बेस्ड प्रोसेसर. हा मायक्रोकंट्रोलर जो आहे रास्पबेरी पायचा तो ARM बेस्ड ब्रॉडकॉम प्रोसेसर आहे. SoC, system on chip, SoC, along with the on chip GPU graphics processing unit. Okay. So this ARM based Broadcom processor SoC, system on a chip जो आहे ARM based Broadcom processor system on a chip जो आहे SoC, तो जो SoC along with the on chip GPU graphics processing unit ते त्याच्यामध्ये असतं. So it has ARM based Broadcom processor SoC along with the on chip GPU graphics processing unit. On chip GPU is there. So that GPU may have very less capability power, but there is a GPU, okay, graphics processing unit. So if the graphics processing unit is separate, then graphics related all operations and command words will be very simple or separate. So this can have that GPU. GPU म्हणजे मेन प्रोसेसर जो आहे तो
प्रोग्राम क्रंचिंग करत असतो, नंबर क्रंचिंग प्रोग्राम एक्झिक्यूट करत असतो, पण त्याला ॲडिशनली ग्राफिक्स सुद्धा पॅरलली थोडंसं इंडिपेंडंटली काम करून या टोटल प्रोग्रामला रोजच्या टोटल जो प्रोग्राम आहे ओ एसचा, तो जो चालू असतो मेन प्रोग्राम ओ एसचा, त्या व्यतिरिक्त जी पी यू हा सेपरेटली त्याचं जी पी यूचं ग्राफिक्सचं काम हा करत असतो, एक्झिक्युशन, जी पी यू एक्झिक्युशन, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग. सो तुम्ही जर लॅपटॉप किंवा आपले कॉम्प्युटर सिस्टीम्स पाहिले तर त्याला सुद्धा सेपरेट जी पी यू, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग युनिट असतं. तसं हा आर्म बेस्ड ब्रॉडकॉम प्रोसेसर आहे, आर्म बेस्ड ब्रॉडकॉम प्रोसेसर, एसओसी, सिस्टम ऑन चिप, सिस्टीम ऑन अ चिप, एसओसी, सिस्टीम ऑन अ चिप मीन्स काय? Complete system is there on single chip. So this is miniaturized hardware. Along with the on-chip GPU graphics processing unit. On-chip graphics processing unit पण असतं. जसं बाकीच्या सिस्टीम्स असतात त्या एम्बेडेड असतात, त्यांचा आपल्याला बऱ्यापैकी कधी कधी संबंध येत नाही. ओके, पण त्या जीपीयू ह्या बॅक एंडला काम करत असतात. ओके, आपण काय समजतो की सेंट्रल प्रोसेसिंग युनिट आहे आणि आपला ऑपरेटिंग सिस्टीम आहे, तो त्या सेंट्रल प्रोसेसिंग युनिटला काम करायला लावतो. ऑपरेटिंग सिस्टीम तो फेच करतो, तो रन करतो, फेच करतो, पण त्याच्या बॅक एंडला किंवा दुसरीकडं एक जीपीयू पण असतो, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग युनिट. सो या रास्पबेरी पाय मध्ये ती फॅसिलिटी आहे, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग युनिट दिलेला आहे सेपरेटली. सो जो रेग्युलर प्रोग्राम आहे तो ग्राफिक्स हँडल करतोच. रेग्युलर ऑपरेटिंग सिस्टीम जो आहे तो ग्राफिक्स हँडल करतो, म्हणजे ग्राफिक्स रिलेटेड टास्क, ग्राफिक्स रिलेटेड वर्क हा करत असतो. कोण? रेग्युलर प्रोसेसर. रेग्युलर प्रोसेसर आहे तो ग्राफिक्स रिलेटेड टास्क करतच असतो, पण ॲडिशनली डेडिकेटेड ग्राफिक्स प्रोसेसर कॅन बी connected, can be provided. Okay. So graphics processing unit is just like the CPU. It is very similar to the CPU, but this processing unit handles the graphics related activities from the instruction set of the computer language or OS. Okay, so it has a ARM based Broadcom processor SoC along with a on-chip GPU, graphics processing unit. The CPU speed of the Raspberry Pi varies from the CPU speed 700 MHz to 1.2 GHz, 1.4 GHz पर्यंत. CPU speed हा Raspberry Pi चा व्हॅरी होतो 700 MHz to 1.2 GHz. Also it has an onboard SD RAM that ranges from 256 MB to 1 GB. सो मेमरी जी आहे, मेमरी क्लॉक फ्रिक्वेन्सी रास्पबेरी पाय मध्ये 700 मेगाहर्ट्ज टू 1.2 गिगाहर्ट्ज. आता त्याच्यात व्हरायटी ऑफ द डेव्हलपमेंट बोर्ड, पीसीबी बोर्ड्स आर देअर, सर्किट बोर्ड्स इन द ऑन द पीसीबी. सो हे डेव्हलपमेंट बोर्ड, व्हरायटी ऑफ द डेव्हलपमेंट बोर्ड आहेत जे आहेत, तर त्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या व्हरायटी आहेत. त्याच्यानुसार द सीपीयू स्पीड जो आहे तो 700 मेगाहर्ट्ज टू 1 गिगाहर्ट्ज असा व्हेरी होऊ शकतो. त्यानंतर ऑनबोर्ड दिस SRAM इज देअर. सीपीयू स्पीड जो आहे तो रास्पबेरी पाय 700 मेगाहर्ट्ज टू 1 गिगाहर्ट्ज क्लॉक फ्रिक्वेन्सी आहे, पण ऑनबोर्ड SRAM जो आहे तो सुद्धा 256 मेगा MB टू 1 GB व्हॅरी होतो. ओके, SRAM जे आहे ते ऑनबोर्ड SD RAM असतात, त्या रेंजेस दोज आर रेंजिंग फ्रॉम 256 MB टू 1 GB. तो मेमरी कॅपॅसिटी ऑनबोर्ड जी आहे ते व्हॅरी करतं, 256 MB पासून 1 GB पर्यंत वेगवेगळ्या मेमरी असू शकतात.
So 700 megahertz to 1.2 gigahertz clock frequency is there, and 256 MB to 1 GB memory is also there. So Raspberry Pi also provides on-chip serial peripheral interface (SPI). Okay. Raspberry Pi also provides on-board or on-chip rather on-chip Raspberry Pi on-chip. एका चिपवर रास्पबेरी पाय असेल पण तो on-chip provides on serial peripheral interface (SPI), integrated circuit bus, inter-integrated IIC circuit bus, I2C म्हणजे inter-integrated circuit bus I2C or I2C. Then Intel IC sound bus I2S, Intel IC sound bus I2S. Then UART module. So Raspberry Pi also provides the chip and on-chip and several peripheral interface, inter-integrated circuit bus and IC sound bus I2S. त्याचे नाव शॉर्ट फॉर्म जे आहेत ते पण दिलेले आहेत. सिरियल पेरिफेरल इंटरफेस त्याला काय म्हणायचं आपण SPI. इंटर इंटिग्रेटेड सर्किट बस असते त्याला S2O. ओके. अँड इंटर IC साऊंड बस आहे त्याला I2S. आणि UART पण असतो, UART मॉड्यूल आहे तो पण कम्युनिकेट करू शकतो. So Raspberry Pi provides on-chip several peripheral interface SPI, serial peripheral interface SPI, inter-integrated circuit bus I2C, and inter-IC sound bus I2S, and UART module. So these are the on-chip facility or external facility provided by microcontroller and Raspberry Pi. So there are different versions of Raspberry Pi available as listed below. जसं खाली लिस्ट केलेलं आहे त्या लिस्ट नुसार variety of the different Raspberry Pi are there in the market. Okay. कसं आहे त्याच्यामध्ये रास्पबेरी पाय 1 मॉडेल बी, रास्पबेरी पाय 1 मॉडेल ए. तो 2012 ला जो आहे 2012 ला इंट्रोड्यूस झाला रास्पबेरी पाय. सो व्हॉट इज द रास्पबेरी देन? रास्पबेरी पाय 1 मॉडेल बी, रास्पबेरी पाय 1 मॉडेल बी तो 2012 ला इंट्रोड्यूस झाला. Raspberry Pi 1 Model A. This is introduced in 2013. Raspberry Pi 1 Model A 2013. Raspberry Pi 1 Model B Plus 2014. आता 2014 ला जुना B आहे त्याला B प्लस केला, काही कॅपॅसिटी त्याच्या फॅसिलिटीज वाढवल्या आणि B प्लस केला. तो रास्पबेरी पाय मॉडेल 1 रास्पबेरी पाय 1 मॉडेल A प्लस पण इंट्रोड्यूस केला 14 मध्ये 2014. रास्पबेरी पाय 2 मॉडेल बी, रास्पबेरी पाय 2 त्याच्यातला मॉडेल बी हा कधी इंट्रोड्यूस केला? 2015 ला. हा 2015 ला इंट्रोड्यूस केला. 2014 ला रास्पबेरी पाय 1 मॉडेल ए प्लस, रास्पबेरी पाय 2 मॉडेल बी, आता पाय 2 आला 2015. त्यानंतर रास्पबेरी पाय 0 नावाचा बोर्ड इंट्रोड्यूस केला, रास्पबेरी पाय 0 तो 2015 ला इंट्रोड्यूस केला, रास्पबेरी पाय 0. देन रास्पबेरी पाय 3 मॉडेल आणि मॉडेल त्याचा बी आहे. रास्पबेरी पाय 3 हा बोर्ड आणि त्याचा मॉडेल बी आहे तो 2016 मध्ये. रास्पबेरी पाय 0 त्यानंतर रास्पबेरी पाय 3 मॉडेल बी 15-16 2015-2016. देन रास्पबेरी पाय 0W. ओके 0 रास्पबेरी पाय 0 मध्ये काही मॉड्युलेशन मॉडिफिकेशन्स केले तर तो रास्पबेरी पाय
0W पण होऊ शकतो. सो रास्पबेरी पाय 3 मॉडेल B1 B प्लस, रास्पबेरी पाय 3 मॉडेल B A प्लस असे पण काही बोर्ड इंट्रोड्यूस झाले. ओके, सो जसं जसं नेक्स्ट बोर्ड इंट्रोड्यूस होईल तसं तशी त्याची पॉवर कपॅसिटी वाढत राहते. पॉवर इन द सेन्स द execution speed, power in the sense how much memory it can access or address. So these facilities goes on increasing. Okay. Facilities goes on increasing in each module as the time progresses. Okay, so these are the different Raspberry Pi models. Raspberry Pi 1 Model B 2012, Raspberry Pi Model 1 Model A 2013, Raspberry Pi 1 Model B Plus 2014, Raspberry Pi 1 Model A Plus 2014. 2014 मध्ये B Plus A Plus कोणी इंट्रोड्यूस केली. रास्पबेरी पाय 2 मॉडेल बी, रास्पबेरी पाय 0 दोन्ही 2015 ला इंट्रोड्यूस केले. बोथ आर इंट्रोड्यूस्ड इन 2015. Raspberry Pi 3 Model B, this is introduced in 2016. Raspberry Pi 3 Model B, 2016 ला introduced. Raspberry Pi 0W 2017. Raspberry of 3 Model B1, Model B Plus. Raspberry Pi 3 Model B Plus 2018. Raspberry Pi 3 Model A Plus 2019. So, a variety of the boards are there. Out of those, some boards are mentioned here. Out of variety of the boards, few more boards or some boards are mentioned here. So imagine how many boards are there. Still lot of boards are there. Out of these, some important boards are mentioned here. So these are the different versions of Raspberry Pi available and its list. Different Raspberry Pi versions are available and its list. Then Raspberry Pi versions comparison. Raspberry Piचं वर्जन कंपॅरिझन. रास्पबेरी पाय मॉडेल बी प्लस हा एक वर्जन आहे. रास्पबेरी पाय 2 मॉडेल बी हा दुसरा वर्ग आहे, दुसरा क्लासिफिकेशन आहे. रास्पबेरी पाय 3 मॉडेल बी हा थर्ड ग्रुप आहे किंवा क्लासिफिकेशन आहे. रास्पबेरी पाय 3 मॉडेल बी. Raspberry Pi 0. Okay. So these are the 4 comparison models are taken here for comparison purpose. Raspberry Pi Model B Plus, Raspberry Pi 2 Model B, Raspberry Pi 3 Model B, and Raspberry Pi 0. ही त्यांची नावं आहेत. These are the names. So SOC जो आहे, SOC System on a Chip. So BCM 2835, Raspberry Pi 2 चा जो आहे BCM 2836. Okay. SOC Raspberry Pi मॉडेल B प्लस हा जर घेतला आपण Raspberry Pi मॉडेल B प्लस, त्याचा SOC काय असतो BCM 2835. सो Raspberry Pi 2 मॉडेल B याचा SOC काय असतो BCM 2836. ओके, SOC सिस्टीम ऑन अ चिप. तसंच रास्पबेरी पाय 3 मॉडेल बी याचा SOC जो आहे तो BCM 2837. रास्पबेरी पाय SOC 0, रास्पबेरी पाय 0 चा SOC आहे BCM 2835. So BCM 2835 are used in 2 different boards. As one is Raspberry Pi model B plus, त्याच्यामध्ये SOC आहे BCM 2835. त्यानंतर Raspberry Pi 2 model B BCM 2836 and Raspberry Pi 3 model
B BCM2837. बट रास्पबेरी पाय 0 याच्यात परत BCM2835 वापरलाय, विच इज रास्पबेरी पाय मॉडेल B प्लस. सो B प्लस नंतर B आणि रास्पबेरी पाय 2 मधला B, रास्पबेरी पाय 3 मधला B, असं BCM2835, BCM2836, BCM2837 असं ॲडव्हान्स्ड वापरलेले आहेत SoC. बट रास्पबेरी पाय 0 मध्ये परत रास्पबेरी पाय मॉडेल B प्लसचा वापरला BCM2835. हे काय आहे तर हा SoC आहे. देन CPU. CPU कुठला वापरला, मायक्रो कंट्रोलर कुठला वापरला तर रास्पबेरी पाय मॉडेल B प्लस मध्ये ARM11 आहे. रास्पबेरी पाय 2 मॉडेल B मध्ये क्वाड कॉर्टेक्स A7 आहे. रास्पबेरी पाय 3 मॉडेल B मध्ये क्वाड कॉर्टेक्स A53 आहे. आणि रास्पबेरी पाय 0 मध्ये परत ARM11च आहे. रास्पबेरी पाय मॉडेल B प्लस चे बरेचसे फीचर्स रास्पबेरी पाय 0 मध्ये आलेले आहेत. ओके, पण काही फीचर्स हे एनहान्स्ड पण आहेत. जसं की आता ऑपरेटिंग फ्रिक्वेन्सी पाहिली आपण. ऑपरेटिंग फ्रिक्वेन्सी तर ऑपरेटिंग फ्रिक्वेन्सी किती आहे याची रास्पबेरी पाय मॉडेल B प्लस 700 मेगाहर्ट्ज. तो वाढून काय झाला रास्पबेरी पाय 2 मॉडेल B मध्ये 900 मेगाहर्ट्ज. तो परत वाढून काय झाला, किती झाला रास्पबेरी पाय 3 मॉडेल B मध्ये 1.2 गिगाहर्ट्ज. 1.2 गिगाहर्ट्ज. पण रास्पबेरी पाय 0 मध्ये SoC तीच आहे, CPU पण तोच आहे आणि ऑपरेटिंग सिस्टीम हा 700 मेगाहर्ट्ज पासून 1 गिगाहर्ट्ज पर्यंत वाढलेला आहे. दो रास्पबेरी पाय 3 मॉडेल B is having higher, but Raspberry Pi 0 is using same facilities devices as that of the Raspberry Pi model B plus, but the speed is, operating frequency is higher, 1 gigahertz. Okay, that is its meaning. So again, if you consider the RAM, RAM is random access memory. RAM of the each individual board, if you consider RAM of all the boards, if you consider RAM of 512 RAM of Raspberry Pi model B plus is 512 MB SD RAM, 512 MB, 512 MB. Raspberry Pi model B1 512 MB SD RAM. then Raspberry Pi 2 मॉडेल B मध्ये 1 GB SD RAM आहे, डबल झाली याच्यापेक्षा. रास्पबेरी पाय मॉडेल B1 पेक्षा डबल झाली रास्पबेरी पाय 2 मॉडेल B मध्ये. रास्पबेरी पाय मॉडेल B1 पेक्षा रास्पबेरी पाय 2 मध्ये मॉडेल B आहे, त्याच्यामध्ये 1 गिगाहर्ट्ज झाली. आणि रास्पबेरी पाय 3 मॉडेल B मध्ये 1 गिगाबाइट SD रॅमच आहे, GB 1 GB. ओके, 512 MB SD RAM, 1 GB SD RAM, 1 GB SD RAM. But again, in Raspberry Pi 0, it is all many features are taken as Raspberry Pi model B plus. Raspberry Pi model B plus चे सगळे फीचर्स Raspberry Pi 0 मध्ये घेतलेले आहेत. त्याच्यामुळे याचे सुद्धा रॅम आहे 512 MB. सो रास्पबेरी पाय मॉडेल B प्लस ची 512 MB आहे, तशीच रास्पबेरी पाय 0 ची पण 512 MB आहे. पण रास्पबेरी पाय 2 मॉडेल B, रास्पबेरी पाय 3 मॉडेल B त्यांची 1 GB SD रॅम आहे. आता हा झाला मेमरीचा, रॅन्डम ॲक्सेस मेमरी SD रॅम च्या बाबतीतच झालं. आता तसंच नेक्स्ट आहे GPU, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग युनिट, GPU. In case of this parameter GPU facility or hardware GPU, if you consider the comparison of these 4 boards, Raspberry Pi model B plus वर 250 megahertz video core 4 हा GPU आहे, 256 megahertz video core 4. आणि याच्यामध्ये रास्पबेरी पाय 2 मॉडेल B मध्ये पण तोच आहे, 250 मेगाहर्ट्ज व्हिडिओ कोर 4. पण रास्पबेरी पाय 3 मध्ये थोडासा तो जास्त आहे, 400 मेगाहर्ट्ज व्हिडिओ कोर 4.
जीपीयू जो आहे त्याची फ्रिक्वेन्सी 250 मेगाहर्ट्ज व्हिडिओ कोर आहे, हा 250 मेगाहर्ट्ज व्हिडिओ कोर आहे, हा 400 मेगाहर्ट्ज व्हिडिओ कोर 4 आहे. आणि रास्पबेरी पाय 0 जर आपण पाहिलं तर परत 250 मेगाहर्ट्ज व्हिडिओ कोर 4 आहे, जो की रास्पबेरी पाय मॉडेल बी प्लस प्रमाणे आहे. ओके, अगेन हा झाला अबाउट जीपीयू, जीपीयू बाबत झाला. ओके, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग युनिट जीपीयू बाबतचं आहे, डिटेल्स झाले. वेगवेगळ्या चारही बोर्डचं आपण कंपॅरिझन केलं. ओके, तर जीपीयू मध्ये काय आहे, 256 मेगाहर्ट्ज व्हिडिओ कोर 4च आहे रास्पबेरी पाय मॉडेल बी प्लस मध्ये, रास्पबेरी पाय 2 मॉडेल बी मध्ये आणि रास्पबेरी पाय 0 मध्ये. पण रास्पबेरी पाय 3 मध्ये थोडीशी जास्त आहे, 400 मेगाहर्ट्ज व्हिडिओ कोर 4 आहे. दिस इज अबाउट जीपीयू. Then there is a storage, we can say memory, which type of the storage it can use. In case of storage, Raspberry Pi model B plus uses the micro SD, Raspberry Pi 2 B is using the micro SD, Raspberry Pi 3 model B is using the micro SD, and again Raspberry Pi 0 is also using the micro SD as a storage, as a memory. So type of the memory it can use for storage is micro SD. Who uses that? All 4 boards we are comparing now. Whatever the boards we are comparing presently, these all 4 boards uses the micro SD. Okay. So Raspberry Pi B plus, Raspberry Pi 2 model B, Raspberry Pi 3 model B and Raspberry Pi 0 all are using micro SD. Ethernet is available for in all 4. Ethernet जर आपण पाहिलं, Ethernet, if you consider the Ethernet, this facility, this port, Ethernet port or Ethernet connectivity we can say, is there with Raspberry Pi model B plus, is also there with Raspberry Pi 2 model B, also there with Raspberry Pi 3 model B, and also there if you consider Raspberry Pi 0, there is no Ethernet connectivity. So first 3 boards it is having the Ethernet connectivity, but Raspberry Pi 0 is having no Ethernet connectivity. Ethernet connectivity is not there in the Raspberry Pi 0. Okay. So where is the Ethernet connectivity? Ethernet connectivity is there in all 3 boards. Raspberry Pi model B plus, Raspberry Pi 2 model B, Raspberry Pi 3 model B, etc. All the 3 are having Ethernet connectivities. Okay. So yes is written. But in case of Raspberry Pi 0, no is written. So no Ethernet connectivity is there in the Raspberry Pi 0. So why the Ethernet connectivity is required? Ethernet connectivity is basically required for internetworking. Okay, for networking the microcomputer or computer into a network. Enable the microcontroller to use the microcontroller or microcomputer in the network, we require Ethernet as a standard, as a protocol, as a facility, networking facility. So you can connect through Ethernet. Wired connection you can do for and build the internet, and build the network, computer to computer connected network. Okay, node to node connected network. Types of the networks are there, but we will not go into detail. But Ethernet is required for connecting the various devices, computing devices together, and for that Ethernet can be used. Other alternatives are also there for making the networks. Okay, other alternatives are also there, but Ethernet is there for the networking. ओके, इथरनेट कशासाठी लागतो तर नेटवर्किंग साठी. मग इंटरनेट सुद्धा नेटवर्किंग वरूनच येत असतं. इंटरनेट जी कनेक्टिव्हिटी असते, इंटरनेट जो येतो आपल्याकडं तो नेटवर्क वरूनच येतो.
कॉम्प्युटर नेटवर्क वरून इंटरनेट प्रोव्हायडिंग जे सर्व्हर आहे तो सर्व्हर इंटरनेट प्रोव्हाइड करतो, पण त्या इंटरनेट आपल्याला ॲक्सेस करण्यासाठी आपण इथरनेट पोर्टला इथरनेट कनेक्ट करून वायर कनेक्ट करून आपण ते ॲक्सेस करू शकतो इंटरनेट. सो आपण असं म्हणू शकतो इनडायरेक्टली इथरनेट इज रिक्वायर्ड फॉर द इंटरनेट. इनडायरेक्टली पण इथरनेट कशाला लागतं बेसिकली, तर कॉम्प्युटर नेटवर्कला लागतं. Ethernet is required basically for computer network, and indirectly we can say Ethernet is required for indirectly for internet. Okay, because internet is the application of computer network, or internet is a facility based on computer network or utilizing the computer networking. So this is about the Ethernet. Ethernet ports are there with first three Raspberry Pi models: Raspberry Pi model B1, Raspberry Pi 2 model B, Raspberry Pi 3 model B. But Raspberry Pi 0 is not having Ethernet port. Okay. Then wireless facility, wireless facilities. So there are different wireless facilities. Wi-Fi and Bluetooth are the common amongst those various wireless facilities. Okay, Wi-Fi and Bluetooth are the two common wireless facilities among the all wireless facilities. These two are most commonly used. Then what are the wireless? Zigbee is also there, wireless facility. So whether that wireless facility, any of the wireless facility is there in the board or not. So if you check that, the Wi-Fi and Bluetooth are available with the Raspberry Pi model B+. Wi-Fi Bluetooth आहे याच्यामध्ये, but rest of the three boards no wireless connectivity is possible. This facility is not there, wireless connectivity. So no is written everywhere. So no wireless connectivity is there in Raspberry Pi 2 model B. No wireless connectivity is there in the Raspberry Pi 3 model B, and no wireless connectivity is there in the Raspberry Pi 0. Okay. So Raspberry Pi model B1 has wireless connectivity, and that too these two wireless types, connectivity types are there. One is Wi-Fi and other is Bluetooth. One is Wi-Fi and other is Bluetooth. So this is regarding the comparison of various Raspberry Pis. The rest of the things will continue in the next lecture. Tomorrow we'll stop here the open source software and hardware lecture, and we'll continue on the same link the next lecture, that is embedded systems lecture. Embedded systems lecture आपण continue करू. So thank you. You can check this lecture on the YouTube, okay, and all previous lectures are available on the YouTube. You can check it for your convenience. You can refer it, you can revise it, you can listen it again and again, so that there will be revision, and you can use it for preparing the notes because the lecture is you can stop, you can pause, and you can prepare the notes accordingly and grasp or understand the concepts one by one. So thank you. We'll meet tomorrow.